joining us, are training with us, learning with us every single day. Right after this call, we have our academy every single day. And there's people being trained up to become ministers of the gospel, to become, people who are going to change the world for Jesus. And I completely forgot to translate everything that I was saying. So, amén, vamos a iniciar. Génesis, cuando estás lista, por favor. Amén. Amen. Wow. El día de hoy Today, quiero hablar de un verso que yo creo que muchas personas aquí conocen. I want to preach a verse that I think a lot of people here know. Y yo conocía, pero yo no conocía la primera parte del verso. And I knew it, but I didn't know a lot of, I didn't know this part that I'm going to talk about. Pero se encuentra en Estel 4:14. But it's found in Esther 4:14. Y yo te quiero hablar de que hemos sido llamados para un tiempo como este. And I want to talk to you about the fact that we have been called for such a time as this. Y a mí siempre me decían eso cuando yo era pequeña, And they always told me this when I was little, pero yo no entendía. but I didn't understand it. Pero cuando ya yo crecí But when I grew y yo estaba terminando mi high school, and I was finishing high school, ahí fue donde yo lo entendí. Esther 4:14. And then I understood it. Porque fue como, ahí fue donde yo escuché la voz de Dios tan claro. Because that's when I heard the voice of God so clearly. Y donde el Señor cambió todos mis planes. And where the Lord changed all of my plans. Y ahí fue donde yo entendí And that's where I understood que yo fui llamada para un tiempo como este. that I was called for such a time as this. Amén. Amen. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And the words read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tus padres y perecerá. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. For if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place, but you and your father's house will perish. Yet who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this? Wow. Amén. Amen. Este verso en estos momentos a mí me está hablando. This verse for me right now is speaking to me. Yo creo que todos los días, I believe that every day. porque algo que estoy aprendiendo en esta temporada, It's speaking to me because I believe in every season, en esta temporada, in this season, el Señor me ha hablado mucho the Lord has spoken to me a lot de estar preparada en todo momento, about being ready in any moment, de hablar su palabra, about speaking His word, de siempre hablar lo que Él quiere hablar al pueblo. of always speaking what He wants me to say to His people. Y en un momento yo me sentí como Esther, And in one moment, I felt like Esther, que yo decía, yo no sé si yo puedo. who said, I don't know if I can. Pero le doy gracias a Dios But I give thanks to God que yo tengo un Mardoqueo that I have a Mordecai que siempre está, no, tienes que hacerlo. that is always like, no, you have to do it. Tú estás llamada para esto. You are called for this. Tú fuiste escogida para esto. You are chosen for this. Y eso es algo que yo quiero hablar. And that's what I want to talk about. Porque yo siempre leía la parte donde dice, y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Because I always read the part that says, who knows whether you have come into the kingdom for such a time as this. Pero yo no leía cuando decía, tu casa y la casa de tu padre perecerán. But I didn't read the part where it said, but you and your house and your father's house will perish. Y yo decía, wow. And I said, wow. Cuando yo leí eso, When I read that, yo dije, Señor, I said, Lord, ¿qué estoy haciendo what am I doing para salvar a aquellas personas que necesitan escuchar tu palabra? to save those people who need to hear your word? Y wow. And wow. Porque yo no sabía Because I didn't know que esta palabra era tanto para mí, that this word was so for me, hasta literalmente que me dijeron al leer Esther, until I put myself to read Esther.
Y yo dije, wow, And I said, wow, si yo no hablo, if I don't speak, jóvenes, young people, personas other people serán salvas will be saved en otros lugares. in another place. En otros lugares, en Pensilvania, In Pennsylvania, en Connecticut, in Connecticut, en Florida, in Florida, en República Dominicana, in Dominican en Republic, Puerto Rico, in Puerto Rico. pero donde el Señor me ha llamado, But where the Lord has called me, muchas personas perecerán. many people will perish. Porque yo tomé la decisión Because I made the decision de guardar to keep, lo que el Señor me ha dado to guard what God has given me y no hablarlo and not speak it. a otras personas. I have made the decision to keep what God has given me and not speak it to other people. Y yo, mientras leía, And as I read, yo decía, Señor, I said, Lord, ayúdame help me a no callar to not stay quiet a lo que tú me has llamado. to what you have called me to. Y algo que para mí ha sido un reto And something for me that has been a challenge es predicar en inglés. has been preaching in English. Y yo digo, Señor, And I said, Lord, yo no sé cómo yo lo voy a hacer, I don't know how I'm going to do it, pero yo sé que tú vas a hablar a través de mí but I know you will speak through me. y que tú vas a hacer que estas personas entiendan And I know you will make these people understand lo que yo quiero decir. what I want to say. Y cuando yo leí este verso, And when I read this verse, yo dije, ok, I said, okay, lo voy a hacer. I'm going to do it. Porque yo prefiero hablar la palabra Because I prefer to speak the word en inglés in English y literalmente usar todas las palabras que yo reconozco and use the words that I remember y todas las palabras que yo sé en inglés, and you and what? usar todas las palabras que yo sé, And use all the words in English that I know, que quedarme callada than to stay quiet y que todas las personas que Dios ha puesto en mi camino para yo hablar, and tell every single person that God puts in my path que perezcan, that are going to perish porque yo tuve miedo because I was afraid de abrir mi boca. to open my mouth. Y yo decía, Señor, And I said, Lord, yo no sé I don't know cómo tú lo vas a hacer, how you're going to do it, pero yo sé but I know que va a ser posible. that it's going to be possible. Esther, Esther ella fue llamada, ella fue escogida was chosen para ser la reina. to be the queen. Y el pueblo de los judíos And the Jewish people estaban corriendo peligro. were endangered. Los querían matar. They wanted to kill them. Pero había una regla en el reino, But there was a regla, rule in the kingdom que tú no puedes entrar donde está el rey, where you cannot enter into where the king was al menos que tú no seas llamado. unless you were called by him. Y yo creo que eso fue algo que Esther le tenía más miedo, And I believe that was something that Esther was most afraid of. que si ella entraba a ver al rey, That if she entered to see the king, ella podía morir. she could die. Y yo creo que todos sabemos ese versículo And I think that we all know that verse que se encuentra en Esther 4:16 that's found in Esther 4:16, y dice, ve y reúne a todos los judíos where it says, Go gather all the Jews que se hallan en Susan who are present in Shushan, y ayunad por mí y no coméis ni bebéis en 3 días y 3 noches. and fast for me, neither eat nor drink for 3 days, night or day. Yo con mis doncellas ayunaré igualmente, My maids and I will fast likewise, entonces entraré al ver al rey, and I will go to the king, aunque no sea conforme a la ley, which is against the law, y si perezco, que perezca. and if I perish, I perish. Y cuando yo puse todo esto en mi libreta, And when I put all this in my notebook, y yo dije, wow, I said, wow, ¿cuántas personas, how many people, cuántos jóvenes how many young people yo no hablé that I haven't spoken to solo porque tenía miedo, have I not spoken to just because I was afraid, solo porque tenía vergüenza, just because I was shy, solo porque literalmente tenía miedo de que supieran que yo era cristiana? just because I was afraid that they would know that I'm a Christian? ¿Cuántas personas How many people se han perdido have perished
Porque yo no tuve la valentía because I didn't have the confidence de tan solo decir, to just say, Dios te bendiga. God bless you. Porque yo no estoy hablando de que vayamos Because I'm not talking about going y que prediquemos and that we preach 20 minutos 20 minutes del Evangelio. the gospel. Porque un solamente Dios te bendiga. Because just a God bless you. Porque un solamente Dios te ama. Just a God loves you. O el Dios te mira. Or a God sees you. O solamente un abrazo Or just a hug puede salvar a alguien. can save someone. Esto de uno salir y hablar, For someone to go out and speak, uno no tiene que hacer algo grande. it doesn't have to be something huge. Porque desde lo más pequeño, Because from the smallest thing, de un solamente hablar a una persona, just to speak to one person, pues esa persona puede hablar a otra persona. that person can speak to another person. Y esa persona a otra persona. And that person another Y tú person. no sabes cuántas personas han sido bendecidas. And you don't know how many people can be blessed. Solo porque tú le dijiste a una persona, Dios te ama. Just because you said to one person, God bless you. Y esa persona fue tocada, And that person was touched, restaurada. restored, Y habló a una amiga and spoke to a friend y le dijo, and said, una persona me dijo, Dios me ama y yo sentí esto en mi corazón. God said, someone told me God bless you and God loves you, and I just felt this in my heart. Y cuando yo pienso así, And when I think like that, yo digo, wow. I say, wow. Porque yo antes pensaba Because I used to think que yo necesitaba that I needed una predicación a huge preaching grandísima that's huge, que diría, that is direct guided to, que diga 7 versos, that has 7 verses, 7 historias 7 stories, y que las personas iban a ser tocadas. and that's what would make them touched by God. Pero algo que yo aprendí en la academia But what I learned in the academy es que solamente con un solo verso is that just with one verse, tú puedes predicar una palabra you can preach a word que puede transformar la vida de una persona. that can transform the life of another. Tú puedes predicar desde Génesis 1:1, You can preach from Genesis 1:1, que desde el principio Dios creó los cielos y la tierra. that from in the beginning He created the heavens and the earth, Y las personas pueden ser tocadas. and the person can be touched. Que la tierra estaba desordenada y vacía. That the earth was completely void, Porque tal vez esa persona se siente así en esos momentos. because maybe that person feels like that in the moment. Y tú piensas que lo que tú estás diciendo And you think that what you're saying no tiene forma doesn't have a way, o tú piensas que no es una palabra poderosa. or you think that it's not a powerful word, Pero la persona que Dios te puso a hablar but the person that God put you to talk to, es una palabra que va a cambiar su forma de pensar. it's a person that's going to make, that word is going to change that person's mindset, Cómo esa persona camina how that person walks, y cómo esa persona ve a Dios. and how that person sees God. Porque esa persona dirá, Because that person could say, si Dios pudo hacer todo esto en la tierra, if God could do all of this on the earth, Dios lo puede hacer conmigo. He could do it with me. Y eso fue algo que yo tuve que aprender And that's what I needed to understand. cuando yo leí la historia de Esther. When I read the story of Esther, Tú no tienes que hacer mucho. you don't need to do a lot. Tú solamente necesitas que Dios tiene el asunto. You just need to make sure God's with you. Tú solamente tienes que estar preparado You just need to be prepared y estar en ayuno, and be in fasting. estar orando, Be praying. estar leyendo. Be reading. Y el Señor va a hacer And the Lord will do. que esa persona And the Lord will make that person que tú estás hablando that you're speaking to pueda recibir la palabra que tú tienes para él. to receive the word that you have for them. Porque algo que yo aprendí en la academia Because something that I learned in the academy es que esto no se trata de ti. is that this is not about you. Esto no se trata de cuántas lenguas tú hables. This is not about how many tongues you speak. Esto se trata de la palabra. I mean language. This is about the word. La palabra The word es la que tiene el poder. is what has the power. Literalmente, esto no se trata de qué tan profundo tú vayas. This is literally not about how deep you can get. Esto se trata de cuánto tú crees This is about how much you believe y cuánto tú hablas la palabra. and how much you speak the Porque word. tú puedes tener un tema muy profundo, Because you could have a really deep topic, pero si la palabra no está ahí, but if the word's not there, no hay nada. there's nothing. Porque si la palabra no está ahí, es una palabra vacía. Because if the word's not there, it's a vacant word. Empty Y word. cuando yo aprendí esto, And when I learned this, yo dije, no importa a cuál joven yo tenga que hablarle. I said it doesn't matter what young person I need to speak to. Si es un tan solo, If it's just one,
Dios te bendiga. God bless you. Yo sé que esa persona va a ser tocada. I know that person will be touched Porque tal vez fue un día muy difícil. because maybe it was a hard day for them. Y si Dios me llamó a hacerlo, And if God called me to do it, tengo que obedecer. I have to obey. Y cuando yo entendí And when I understood esto, this, yo dije, yo no puedo tener miedo I said, I cannot be afraid de hablar to speak a la juventud. to the young people. Porque cuando todo esto pasaba en mi vida, Because when all of this happens in my life, yo estaba en high school. I was in high school. Yo estaba en mi último año I was in my last year. y yo tenía miedo de hablar a las personas. And I was afraid to talk to people Porque decía, se van a reír de mí. because I said, they're going to laugh at me. No me van a creer. They're not going to believe me. Pero yo dije, no, But I said, no, yo tengo que hacerlo. I have to do it. Porque, ¿qué voy a hacer yo I said, what am I going to do si Dios me llama if God calls me y yo no lo hago? and I don't do it? Si yo lo hice. So I did it. Y un día que yo estaba en mi iglesia, And one day I was in my church. estábamos en un gran servicio We were in a really big service. y yo miro a mi izquierda And I looked to my left. y todas las personas And all the people que yo conocía that I knew en mi escuela, in my school, ellos estaban sentados ahí. they were sitting there. Imagínate si yo no hubiese dicho que yo era cristiana. Imagine if I didn't say I was a Christian. Porque para ese momento yo tenía que hablar en el servicio, Because in that moment I had to speak in the church. yo tenía que abrir en oración, I had to open the service up in yo prayer. tenía que cantar. I had to sing. Y yo cogí ese micrófono, And I took that mic. yo los miré I looked at them. y dije, Señor, que el Señor los bendiga. And I said, may the Lord bless you. Y yo solamente comencé a hablar en lengua. And I just started speaking in tongues. Y yo decía, And I said, imagínate si yo no hubiera hablado, imagine if I hadn't spoken. si yo tan solo no hubiese dicho, Dios te bendiga, If I didn't say that God bless you. ellos estuviesen diciendo, And they would be saying to me, y no es esta la niña isn't this that girl que siempre estaba callada en la escuela, who's always quiet in school? que nunca hablaba de Dios, Who never talks about que no se God? veía como una cristiana, Who doesn't look like a que Christian? que no hablaba como una cristiana, Who doesn't speak like a pero ahora Christian? está en la iglesia And now she's in church. y está haciendo todo esto, And now she's doing all this. pero fue completamente lo diferente. And it was the complete opposite. Ellos estaban como que, wow, And now I was like, wow. ella es completamente diferente. She's completely different. Porque en la escuela Because in school, yo era la más callada. I was the most quiet. Yo siempre estaba haciendo las cosas que yo necesitaba hacer, I just did the things I needed to do, pero era callada. but I was quiet. Pero en la iglesia, But in church, tú me das un micrófono, you give me a mic, tú dices, ora, you say pray. ok, Okay. yo no tengo miedo a orar. I'm not scared to pray. Yo no tengo miedo de hablar lo que Dios ha hablado en mi vida. I'm not afraid to say what God said in my life. Y cuando yo vi todo lo que había pasado en mi vida And when I saw everything that happened in my life y cómo este versículo habla en mi vida, and how this verse spoke to my life, yo literalmente me dije a mí misma, I literally said to myself, yo no puedo tener miedo I cannot be afraid de abrir mi boca to open my mouth y hablar. and to speak. Porque si yo quiero ver esta generación salva, Because if I want to see this generation saved, yo necesito hablar. I need to speak. Y si yo no hablo, And if I don't speak, yo voy a perecer. I'm going to perish. Y las personas que Dios ha llamado a estar alrededor mío And the people who are supposed to be saved around me, van a perecer. they're going to perish too. Solo porque yo tuve miedo Just because I was afraid de abrir mi boca to open up my mouth y hablar and to speak lo que Dios quiere hacer con ellos. what God wanted to do with them. Porque muchos jóvenes van a ser salvos Because many young people are going to be saved en otros lugares. in another place. Otros jóvenes se van a levantar Other people are going to raise up y van a hablar la palabra de Dios. and they're going to speak the word of God. Otras mujeres se van a levantar Other women are going to raise y up van a orar por su familia and they're going to pray for their y family. van a predicar a su familia And they're going to preach to their family. y van a ver a su familia salva. And they're going to see their family Pero saved. mientras tú te quedas callado, But as you stay quiet, esperando que otra persona venga, waiting for another person to come que hable a tu generación, to speak to your generation, que hable a tu to familia, speak to your family, no hay una manera que Dios pueda entrar there's no way that God could enter para hablar a tu familia, to speak to your family, para hablar a esta generación. to speak to this So, Dios generation. necesita que nosotros nos levantemos So God needs us to raise up y hablar and to speak a nuestra familia, to our families, a nuestra generación, to our a nuestra generation, iglesia, to our churches, a cada persona to every que person encontremos who we y que encounter, tengamos la oportunidad and that we have the opportunity el tan solo hablar la palabra de vida to just speak the word of life y las buenas nuevas. and the good news. Y eso es lo que yo tengo el día de hoy, And that's what I have today, de que hoy es un día that today is the day que nosotros hemos sido that we have been llamados chosen, para un tiempo como este, called for such a time para as this, hablar to speak la palabra the word del Señor
of the Lord a cada persona. to every person. Amén. Amen. Y yo quiero orar rápidamente por ustedes And I really quickly want to pray for you guys para que el Señor nos ayude that the Lord would help us para seguir levantando to keep raising us up y levantando a otras personas and to raise others, para poder hablar to be able to speak el Evangelio de Dios the gospel of God a otras personas. to other people. Amén. Amen. Señor, te doy gracias Lord, I give you thanks por esta palabra. for this word. Señor, te pido que la manera que tú hablaste a mi vida Lord, I ask that the way that you spoke to my life y cómo tú transformaste en mi vida and the way you transform my life a través de tu palabra. through your word, Yo oro, Señor, de que tú hables a cada persona, I pray that you would speak to every person, de que tú hables a cada situación en su vida, that you would speak to every situation de in que their life, que tú los ayudes, that you speak to them, que tú los ayudes that you help them a levantarse to raise up cada día más every day more, para hablar to speak a la situación de su vida, to the situation of their life, a su generación, to their generation, a sus familias to their family, y hablar la palabra de vida and to speak the word of life que cambia, that changes, transforma transforms, y liberta. and frees. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Amen, Genesis. Amén. I am so proud of you, Estoy muy orgullosa de ti and I am so honored y estoy tan honrada to be the Mordecai in your life. de ser el Mardoqueo en tu vida. Wow, I did Wow. not know Yo no sabía that God would choose me, que Dios me escogía, but I'm honored. pero yo estoy honrada Because one thing that I know for sure porque algo que yo sé por seguro, is that the most proud person, que la persona más orgullosa, when all the Jews were free, cuando todas las personas fueron liberadas, and the happiest person when all the Jews were free, y la persona más feliz cuando la persona estaba, los judíos fueron liberados, was not Esther, no fue Esther, it was Mordecai. era Mardoqueo. Because I know he looked at his little cousin, Porque yo sé que él miró a su pequeña prima, his little daughter in a way, su pequeña hija en una manera, and he was like, that's my daughter. y él dijo, esa es mi hija. I knew that was in her. Yo sabía que eso estaba en ella. I'm so proud of her. Yo estoy tan orgullosa. Because Mordecai couldn't do it. Porque Mardoqueo no lo podía hacer. Mordecai had a different assignment. Mardoqueo tenía otra asignación. Mordecai's assignment was to do something else. El trabajo de Mardoqueo era hacer algo diferente. And Mordecai's assignment was to free others Y el trabajo de Mardoqueo era liberar a otros, who Esther could not free. que Esther no podía liberar. So if Mordecai was to walk into that palace, Si Mardoqueo entraba a ese palacio, that man would have died immediately. él iba a morir inmediatamente. But God knows, Pero el Señor sabe and we have to trust God. y tenemos que confiar en el Señor. We cannot ask God to no, use that person. Tú no puedes preguntarle al Señor, no, Señor, usa esa persona. Imagine if Esther said, no, Mordecai, you do it. Imagínate si Esther diría, no, Mardoqueo, tú lo haces. She would have been asking for her uncle for a death sentence for him. Él le tenía que pedir a personas por A death sentence. To die. Una sentencia de muerte. una sentencia de muerte. You know, she could have said, Mordecai, you're going to speak to him better. A Mardoqueo, tú le vas a hablar a él mejor. You know what to say. Tú sabes qué decir. I don't really know what to say. Yo no sé qué decir. No, he would have died. No, él podía haber muerto. Because that king is in the flesh. Porque ese rey está en la carne. And he has a million wives and he just want to see girls or whatever his problem is. Y él tal vez tiene muchas mujeres y solamente quiere ver a las mujeres. And so God specifically placed Esther there Pero el Señor puso a Esther específicamente ahí. because he knew that she can get the assignment done. Porque él sabía que ella podía hacer la asignación. And so that's your assignment. Y esa es tu asignación. Before you even speak to others, Antes de hablar a otros, you have to be convinced tienes que estar convencido that God placed you there, que el Señor te puso ahí. that you have to accept the call for yourself. Que tienes que aceptar el llamado a ti, por ti mismo. You have to believe that God placed you there for a reason. Tú tienes que
saber y creer de que el Señor te puso ahí por una razón. And that's what Mordecai was trying to convince her of. Y eso es lo que Mardoqueo le quería convencer a ella. He said, who knows if you have been placed here for such a time as this? Y quién sabe si ha llegado al reino por un tiempo como este. He knew. Él sabía. He was convinced. Él estaba convencido. But he knew she wasn't convinced. Pero él sabía que ella no estaba convencida. That's why he asked her that way. Y es por eso que él le pregunta así. He said, who knows? ¿Quién sabe? He knew. Él sabía. He knew. God knew. Él sabía que Dios sabía. But she wasn't convinced. Pero ella no estaba convencida. So that is your assignment today. Esa es tu asignación el día de hoy. Don't try to preach to other people and go out and do everything that Genesis said No salgas a la calle y predica a todo el mundo if you're not convinced. si tú no estás convencido. And you have to remember, Y tienes que recordar, fear miedo is not yours. no es tuyo. It's a spirit Es un espíritu that the enemy works with. que el enemigo trabaja. It's not yours. No es tuyo. Never say I'm afraid, Nunca digas, yo tengo miedo. because that's you claiming fear as your identity. Porque ahí tú estás clamando el miedo como si fuera tu identidad. And so I want to just come into agreement with everything Genesis said. Yo quiero venir en... Cada cosa que Genesis has dicho, right? Ya, en- I'm so proud of her. estoy muy orgullosa de ella. And I'm excited to see all these Jews set free. Y yo estoy preparada para ver a estos judíos ser libres. Because I got a different assignment. Porque yo tengo otra asignación. And Genesis has people that I can't save. Y Génesis tiene personas que yo no puedo salvar. And you guys have people that Genesis can't save. Y ustedes tienen personas que Génesis no puede salvar. So I want to pray for you guys Yo quiero orar por ustedes. and that we're going to go into the time of offering. Vamos a entrar al tiempo de ofrenda. And while we give this offering, I want Genesis to share her testimony. Of I want her to share her testimony of how she is going to DR, because this woman of God has been fully funded to the Dominican Republic from a miracle of God. And I want you to share what happened with you, because I know there's people here who want to come to DR, but maybe they're still raising money or they don't know where the money's going to come from. So encourage them with your testimony. Amen. So, yo sabía del viaje de República Dominicana I knew about the Dominican Republic trip desde el año pasado. since last year, Y ya yo estaba preparando todo. and I was already preparing everything. Yo tenía a Liz Marie para que me hiciera el... I don't know how you say that. I made her a chart, Una... a giving chart. Para dar como... De dar. una manera Like de a dar. fundraiser. Sí. Una manera de colectar dineros. A way to collect funds. Y Liz Marie lo hizo. And I made it. Y yo lo posteé. And I posted it. Y yo... Todo ese momento yo estaba como que ansiosa. And that whole time I was like anxious. Y yo lo ponía. And I posted it. Y yo decía, Señor, And I'm like, Lord, ¿por qué yo no veo nada? why do I not see anything? Y algo que yo aprendí de Matías And something that I learned from Matias es que no son las personas, sino que es Dios. is that it's not people that's giving to you, it's God. Y yo decía, Señor, And I said, Lord, ¿qué está pasando? what's happening? Y todo el mundo And everyone me decía, Génesis, tienes que hacer live. said, Genesis, you had to go live. Tú tienes que hacer videos. You got to do videos. Y yo, ay. And I said, oh, Porque because ay, yo me pongo muy nerviosa. I was very nervous to speak to the people. Ay, me da mucho nervio cuando me toca hablar. Because I get nervous when I have to speak. Y yo comienzo a temblar. And Mis I manos begin- comienzan a temblar. I begin to shake, my hands start shaking, Mi boca comienza a temblar. my mouth starts shaking. Sí, sí, ay, no. I said, oh no, Porque va a comenzar a temblar. because I'm going to begin to shake. Pero But un día one day, yo dije, ok, I said, okay. las personas comenzaron a dar. The people began to give. Y yo, wow. And I said, wow. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Y yo hice un live. And I did a Hice un live. video. No, I did a video. Porque dije, si hago un live, Because I said, if I do a live, yo voy a temblar mucho. I'm going to shake a lot. Yo creo que hago un video I think if I do a video,
va a estar bien. It's going to be okay. So, yo hice un video So I did a video, y fue una palabra que el Señor habló mucho. and it was a word that the Lord was speaking to me a lot. Y yo dije, ok, déjame postearla. I said, okay, let me post it. Pero antes de eso, But before that, yo fui donde Liz Marie. I went to Limari. Yo aseguré que yo había hecho todo bien. I made sure I did everything well Porque decía, because I said, no es un live. it's not a live. So tengo que tener todo bien. So everything has cuidado. to be good. Y lo posteé. And I posted it. Y muchas personas dieron And many people gave, y me bendicieron. and they blessed me. Y ese día donde mi viaje fue completamente pagado. And that day, my trip was completely paid No, for. el día. Oh, sorry. And the day that my trip was completely paid for, Yo estaba aquí en la casa. I was here in the house. Y cada cosa que yo abría, And everything that I opened, estaba como, había algo there was something que no estaba bien. that wasn't good. Y yo trataba de complain. And I complained. Quejarme. And I began to complain. No, trataba. Sorry, I tried to complain. Pero el Señor decía, But the Lord was like, solamente hazlo. just do it. Así, en todo momento el Señor literalmente me estaba diciendo, In every moment, the Lord was saying, eso es lo mismo que yo hago con mi persona, con mis hijos. Eso es lo mismo que yo hago con mis hijos. that's the same thing that I do with my children. Yo los llevo al mismo lugar I bring them to the same place y los ayudo. and I help them. Y yo decía, ok. And I said, okay. Y yo lo cerraba. And I closed it. Y iba a otro lugar And I went to another place. y lo mismo. And it's the same Y el thing. Señor, And the Lord, Génesis, Genesis, tienes que hacerlo. you have to do it. Así yo trabajo con mis personas. That's how I work with my people. Y yo, ay, Señor, I was like, Lord, Señor, yo no puedo. Lord, I can't do this anymore. Porque yo quería hacer todo rápido. Because I want to do everything fast. Pero el Señor quería que yo viera But the Lord wanted me to see que todo estaba bien. that everything was good. Solamente tenía que hacerlo. I just needed to do it. Y ese día And that day, yo veo todo el dinero que yo había colectado. I saw all the money that I collected. Y yo decía, Señor, And I said, Lord, ¿sabes qué? you know what? Ni me voy a preocupar. Yo I'm voy not a... even going to worry. Si tengo que hacer más videos, If I don't need to do another video, los voy a hacer. if I need to do another video, I will do it. Para hablar a tus personas. To speak to your people. Porque algo que también que aprendí, Because one thing that I needed to learn, no, algo que aprendí and something that I learned, también de la academia, again from the academy, es que las personas no pueden dar is that people cannot give de un lugar que ellos no pudieron recibir. from a place they cannot receive from. So Matías me decía, tú tienes que hablar, So Matthias said, you need to speak. tienes que hacer videos, You need to do tienes que videos. hacer prédicas. You need to preach. Y yo, ok. And I said, okay. Y ese día yo hice todo. And that day I said everything. Yo hice todo, I did everything. Dios trabajó mucho con mi paciencia. God worked a lot with my patience. Y yo estaba organizando una carpeta And I was organizing a folder que tenía 100 papeles. that had 100 papers. Y yo decía, And I said, yo ponía uno, I put one. y decía, gracias, Señor. I said, thank you, Yo Lord. ponía I otro, put two. y decía, gracias, I Señor. said, thank you, Lord. Y después que yo terminé, And after I finished, yo lo puse todo mal. I put it all back. So yo tomé todo para afuera So I took everything out y lo tuve que poner todo de nuevo and I needed to put everything again de la manera correcta. in the right way. Y de repente, And all of a sudden, Matías entra Matthias comes in y él está en la cocina. and he's in the kitchen Y yo estoy poniendo los papeles and I'm working on the papers y Matías me llama. and Matthias calls me Y Matías está serio. and he's serious. Y yo, ay no, And I said, oh no, ¿qué hice? what'd I do? Y Matías, Génesis, And he said, Genesis, busca a Lidia. get Lydia. Y yo, ay no, I said, oh no, están los dos juntos. no, they're together. ¿Qué hice? What'd I do? Y yo voy, busca a Lidia. And I go and get Lydia. Y yo, Lidia, And he said, Lydia. Matías te está llamando. I said, Lydia, Matthias is calling Y you. yo voy And I go y sigo trabajando con mis and papeles. I kept working with my papers. Pues yo dije, And I said, el problema no soy yo. I'm not the problem. Amén. So yo me fui. So I went. Y de repente Matías me llama de nuevo. And all of a sudden, Matthias calls me again. Y yo, ay, no, ahora sí. And I said, no, no. Y no era porque yo estaba haciendo algo mal. And it
the enemy, un truco del enemigo. God is good. Dios es bueno. I want to pray for everybody that's going to give. Vamos a orar por todo lo que van a dar. The testimony of the woman of God will be shared in another moment. El testimonio de Genesis va a ser compartido en otro momento. Eso fue un ataque del enemigo. That was an attack of the enemy. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, I thank you for this moment. Te doy gracias por este momento. And I ask you to move by your Holy Spirit. Te pido que tú te vayas por tu Santo Espíritu. No weapon formed against your children will prosper. Ninguna arma forjada en contra tus hijos pueda prosperar. We establish it right now in the name of Jesus. Te damos la gracia ahora en el nombre de Jesús. Thank you for this moment. Gracias por este momento. Bless your children. Bendice tus hijos. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amen and amen. How many enjoyed today? ¿Cuántos se gozaron el día de hoy? The Lord is doing a powerful work. Dios está haciendo una obra poderosa. We will see you all tomorrow. Nos vemos mañana. We are going to share the testimony. Mañana, tomorrow, vamos a compartir testimonio mañana. I love you all, los amos. Be blessed and bendecido. Amen and amen.